أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. This lesson is completed. Now you please practice this lesson 3 times a day for 3 days, and we will learn our next lesson soon, inshallah. If you have any question regarding this lesson or previous lessons, please ask in comments section below, and we will give you quick answer, inshallah. Thank you. Allah Hafiz.